So, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui l'Hôtel de Ville. Welcome all to City of Hamilton City Hall, your City Hall. Delighted to have you all here from George P. Vanier School. Let's hear you. George P. Vanier School. Very nice. And Académie Marie-Thérèse. Okay, you're even. You're going to be together, so you're going to have unison before too long. Delighted to have you all here and all the trustees and directors of the vast school board of the French system. And I'm more than pleased to welcome Minister of Education, Mitzie Hunter. Thank you for being here for this great announcement. Yes, you can applaud for that. Applaud very loudly in case you need more money down the road. So just, and I'm also happy to welcome Minister Ted McMeekin, always a great friend to all the things that we do here in Hamilton. And Minister Eleanor McMahon, also here, our Burlington representative. All of them looking after the interests of Hamilton, Burlington, and area. So I want to welcome former Minister Ted McMeekin to the podium to say a few words and make some introductions. Ted? Bonjour, mes amis. It's been a long and winding road that has brought us to this place, right, today? It's a great day. Yes, it is. Right? Yes, we can. Yes, we can. I'm privileged to introduce a good friend, Mitzie Hunter. Mitzie and I worked together back when I was a minister. Mitzie was my parliamentary assistant for a bit, right? Yeah. She's gone on to great things. Anyhow, Mitzie is our Minister of Education, and a darn good one. And the MPP for Scarborough-Guildwood. Prior to that post, she served as the Associate Minister of Finance. That was an awesome responsibility. Responsible for pension reform. And as you probably know, that initiative brought the various provincial partners and the federal government together to expand CPP, to head off the looming senior poverty tsunami. That was Mitzie Hunter and her team that did that. Mitzie, thank you. Mitzie understands our community and the power of working together. She's a lifelong city builder and is passionate about unlocking the city's potential by ensuring fair and inclusive access to employment and prosperity and education. As a former CEO of the Greater Toronto Civic Action Alliance, Mitzie worked to solve some of the toughest social, economic, and environmental challenges facing the city. She was also previously the Chief Administrative Officer of the Toronto Community Housing Corporation. And as a former Minister of Housing, I know about the good work that she did there. Thank you for that. Anyhow, Mitzie and her family immigrated to Canada from Jamaica in 1975. She grew up in Scarborough, graduated from the University of Toronto, Scarborough campus, with a BA, and recently, to her credit, completed her MBA at the Rotman School of Management. Isn't that phenomenal? Bravo, bravo. As part of Premier Kathleen Wynn's team, Mitzie brings people together to solve problems, to create jobs and opportunity in our community. And she seized on this particular project with a passion, and today is the fruition of much of her wonderful work. Ladies and gentlemen, a good friend, a trusted colleague, the Honourable Mitzie Hunter. Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone, and I want to thank my dear friend,
a person who I consider my mentor, Ted McMeekin, for that very wonderful and warm introduction. And thank you, Mr. Mayor. Our relationship goes back many years as well to many city building projects. So it's good to be here with you and with all of the leadership of the school boards. I want to thank you for being here, and in particular, thank you to all the students for being here. It's wonderful to have your energy at City Hall, and it's a great a great day indeed. I want to begin by acknowledging that we are on a sacred gathering place of many Indigenous peoples of Turtle Island, and I wish to recognize the long history of First Nation, Métis, and Inuit people, and Inuit in Ontario. And it's a pleasure to be here in Hamilton. C'est un plaisir d'être ici à Hamilton. And I am thrilled to be here with each and every one of you, and especially my colleagues, Ted McMeekin and Eleanor McMahon. And today is indeed a special day. And I would like to announce a significant investment in a brand new, high-quality school for French language students here in Hamilton. Je suis heureux d'annoncer une nouvelle école secondaire francophone ici à Hamilton. I am proud to say that our government is investing more than $25 million towards this state-of-the-art school. Which will be cooperated by Conseil scolaire Vieux-Monde and Conseil scolaire du district catholique Centre-Sud. Their collaboration is a model for how school boards can work together to share facilities that are capable of delivering the full range of programming that students deserve, whether they are English language ou francophone. Each and every one of our students is entitled to a high-quality education, and an essential part of that is having a modern, fully equipped, and entirely supportive learning environment. The project we are announcing today will deliver exactly that for 800 French language students in Hamilton area. I want to commend the French public and the French Catholic school boards, both of whom have demonstrated significant leadership on behalf of their respective communities. Because by working together on this joint use facility, which is larger than either board would need on its own, they are providing a better building that will benefit all of their students. By sharing one building, they're also promoting the efficient use of school space. Merci aux deux conseils scolaires pour votre leadership et collaboration. Something that our government supports, because it allows school boards to put as much money as possible towards better programming for students. There is no question that great school facilities mean better learning for brighter futures. To that end, I am very proud of the fact that since 2013, our government has invested more than $2.5 billion in new school infrastructure. Over the last 3 years, this has resulted in 155 new schools and 156 additions and renovations. All of these projects are part of the largest investment in public infrastructure in our province's history. An investment totaling about $160 billion over 12 years, supporting 110,000 jobs annually, resulting in new, improved hospitals, roads, bridges, transit, and of course, schools.
But to my mind, there is no greater investment than those we make in our schools. Because when we do so, we are investing in our students and in their success, in your success, and the future success of our province. Merci et félicitations. Thank you very much for having me here today, and congratulations once again on this great news. So you know what? I'll just step in and introduce the next speaker, which would be Melinda Chartrand, or... No. Sorry. No, it's okay. You know, it's going to be you. It's going to be you. I'm just announcing myself as the MC. I didn't know. So, Eleanor McMahon, MPP for Burlington and Minister of Tourism, Culture, and Sports. Welcome. Merci. Thank you, Fred. Thank you, Fred. Merci, Fred. Bonjour, mesdames et messieurs, que je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Et si vous me permettez, je vais m'exprimer en français pour mon discours, mais je vais dire juste un petit mot ou deux. Oui, un plaisir. Un plaisir. Mais en tout cas, j'en suis très contente, mais en fait, je vais juste dire quelques mots en anglais si vous me permettez. I just wanted to say, pleased I am to be here with my colleagues, and I just want to really say how proud I am to be here as an Anglophone who speaks French. I'm going to talk about that in a moment, and how important that has been in my career and in my life, and what a gift it has been to me, both personally and professionally. So, but it has taken many hands and hearts to make today happen. And when I arrived today and I was talking to Ted and talking to the mayor and talking to some of the trustees, it's very clear to me that there are many, many people in this room who have worked 10, 15, 20, 25 years to see today happen. And so to all of you, to the trustees, to the teachers, to the parents, to the kids, to our future kids who are going to benefit from today's announcement, to my colleague minister, and to Ted, who has worked so hard to make this happen on all of our behalf. I think we owe a round of applause to everyone who's made today happen. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'annoncer un investissement important dans une toute nouvelle école de qualité pour les élèves francophones ici même à Hamilton. Je suis fière d'annoncer que notre gouvernement a investi plus de 25 millions de dollars dans cette école à la fin pointe de la technologie, dont le fonctionnement sera assuré à la fois par le Conseil scolaire Vieux-Monde et par le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Leur collaboration est un bon exemple de la manière dont les conseils scolaires peuvent partager des installations dans lesquelles on peut offrir la gamme complète des programmes que les élèves méritent. C'est exactement cela qui offrira ce projet que nous annonçons aujourd'hui à 800 élèves francophones. Mon Dieu, que c'est incroyable. Et leurs familles de la région de Hamilton. Je tiens à féliciter les conseils scolaires publics et les catholiques de la langue française pour le leadership dont ils ont tous les deux fait preuve au nom de leurs collectivités respectives. Car en travaillant ensemble, d'ailleurs que la ministre a mentionné tantôt, à la construction de cette école, à l'utilisation conjointe qui est plus grand que ce dont chacun des conseils scolaires aurait eu besoin. Ils ont fait en sorte que les élèves profitent d'un meilleur établissement. En partageant une école, les conseils scolaires favorisent également l'utilisation efficace des locaux scolaires et c'est bien un objectif que notre gouvernement appuie puisqu'il permet aux conseils scolaires de consacrer davantage de fonds à l'amélioration des programmes pour les élèves. Il n'y a pas de meilleur investissement que celui que nous faisons dans nos écoles, car un investissement dans celle-ci, nous investissons dans nos élèves et donc il est très approprié qu'on fait cette annonce à l'Hôtel de Ville puisque c'est un investissement dans notre collectivité. Un investissement, bien sûr, dans nos élèves, dans leur avenir et l'avenir de notre province. C'est un investissement dans leur réussite, ainsi que dans la prospérité future de notre province.
Je suis donc très heureuse de célébrer avec vous cette excellente nouvelle. Et si vous me permettez, me voici devant vous, un anglophone, une ontarienne très fière, chanceuse, qui a eu l'occasion de faire mes études en français. Et dans mon cas, en France, une année universitaire en France, ça fait 30 ans quand même. Mais cette année où j'ai vécu, où j'ai été immersée, où j'ai fait mes études uniquement en français, cette année-là a changé ma vie. Alors je dis à tous les élèves qui sont ici, bravo et chapeau, on fait un investissement dans votre avenir et dans l'avenir de notre province et tous les adultes qui sont en avant, qui ont travaillé là-dessus. Alors je dis bravo à vous aussi et merci beaucoup. Je vais conclure en disant que le fait que parler français a ouvert plusieurs portes pour moi, y compris l'occasion de travailler avec deux premiers ministres du Canada et de maintenant en français quotidiennement. Je me sens franchement bénie. Alors, mesdames et messieurs, une journée extraordinaire pour Hamilton, pour notre province, pour vous tous. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et à la prochaine. Merci beaucoup et joyeux Noël. Merci. Just reminds me, I left my French speech in my other jacket. I was going to throw it out there. Very well done, Eleanor. Thank you. That was fantastic. I want to introduce Melinda Chartrand, chair of the Conseil scolaire de District catholique Centre-Sud. Welcome. Alors, bonne journée, Madame la ministre Hunter, His Worship Eisenberger, députés provinciaux Madame McMahon et Monsieur McMeekin, conseiller scolaire, le président Jean-François Lheureux du Conseil scolaire de Vieux-Monde, direction d'école et élèves, et chers invités. Au nom du Conseil scolaire de District catholique Centre-Sud, au nom de tous les élèves fréquentant nos écoles de Hamilton et des environs, je tiens à vous remercier, Madame la ministre, d'avoir réaffirmé aujourd'hui l'engagement de votre gouvernement envers la réalisation d'un projet que nous attendons depuis bien des années. La communauté attend depuis très longtemps pour qu'une nouvelle école secondaire catholique de langue française puisse être construite. Et voilà, maintenant, suite aux nombreuses démarches entreprises par le conseil scolaire et la communauté, notamment le groupe de parents Action ACMT, ici avec nous autres aujourd'hui, que davantage de familles de la région de Niagara, Hamilton, moi je suis Niagara, Hamilton, pourront se prévaloir de l'installation scolaire qui répondent à leurs besoins. Thank you, Mayor Eisenberg, for welcoming us here at City Hall for this very important announcement. I would like to acknowledge here today the presence of several parents who have worked hard to press upon this government the urgent need for their students to have access to school facilities that will meet the needs of the students and the community. We greatly appreciate this opportunity, and we thank the Ontario Ministry of Education for this great news, which will allow more families from the Hamilton area to exercise their right to French language Catholic education. We are also very pleased that the ministry has recognized the need for school infrastructures that will serve 800 students. Et pour vous, les élèves, ceci est un pas de plus vers la construction d'un nouveau bâtiment pour l'école secondaire académique catholique Mère Teresa. Le Conseil scolaire de District catholique Centre-Sud est partenaire avec le Conseil scolaire Vieux-Monde et le ministère de l'Éducation pour que 2 nouvelles écoles secondaires soient construites à Hamilton, une catholique et une laïque, toutes 2 réunies autour d'un centre communautaire. Le financement annoncé aujourd'hui vient confirmer la part du gouvernement de l'Ontario. Il reste maintenant à attendre la décision du ministère du Patrimoine canadien pour la portion du financement du centre communautaire. Nous espérons
recevoir prochainement des nouvelles favorables de la part du gouvernement fédéral. En terminant, je tiens à réitérer l'engagement du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud à ce que ce projet puisse voir le jour. Nous continuerons d'unir nos efforts avec ceux du Conseil scolaire Viamonde pour que la construction de ces nouvelles infrastructures scolaires puisse se faire dans les plus brefs délais possibles. Encore une fois, merci, Madame la ministre, et bon après-midi à tous. Thank you very much. And, to collaborate, you need two parties to come together. So speaking on behalf of the Conseil scolaire Viamonde, the chair, Mr. François Leroux. Thank you. Today we're very honored by the presence of so many dignitaries, Madame la Ministre Hunter, Madame la Ministre McMahon, MPP McMeekin, and Mayor Eisenberger, and of course, Conseiller Giroir as well. Mayor Eisenberger, I would like to thank you for welcoming us today for this big announcement. Thank you. En tant que président du Conseil scolaire Viamonde, je suis très honoré de me retrouver devant vous aujourd'hui. Je suis particulièrement fier de prendre la parole devant nos élèves. Ce projet est pour vous. Depuis près de 40 ans, les élèves de l'école secondaire J.P. Vanier ont étudié dans 3 édifices qui n'ont jamais répondu à leurs attentes. Durant toutes ces années, notre Conseil n'a jamais perdu de vue l'importance de mieux répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, fort de l'appui financier du gouvernement de l'Ontario, nous pouvons aller de l'avant avec ce projet. Ce qui était un rêve devient une réalité. Viamonde a toujours cru que le développement de partenariats scolaires était une solution viable pour assurer le développement de son réseau scolaire. Par ce projet, mené conjointement avec le Conseil scolaire de district catholique de Centre-Sud, nous démontrons une fois de plus que l'entente et la collaboration mènent loin. Nous pourrons mieux accueillir les élèves secondaires de la région d'Hamilton ayant droit à l'éducation de langue française, tel que le souhaitent les parents depuis des années. Avec cet investissement, les jeunes auront accès à une école à la fine pointe de la technologie et respectueuse de l'environnement. Ce faisant, elles et ils fréquenteront un établissement scolaire à la hauteur de leurs aspirations. De plus, l'édifice deviendra assurément un lieu de rencontre privilégié de la communauté de langue française. La construction d'espaces communautaires adjacents aux 2 écoles secondaires sera un atout pour tout le monde. Ce projet ne serait pas possible sans l'aide inestimable du gouvernement ontarien, que nous tenons à remercier. D'ailleurs, l'appui du gouvernement à l'endroit de l'éducation laïque de langue française est constant depuis plusieurs années et nous leur en sommes très reconnaissants. I would like to express my warmest thanks to the Minister of Education, the Honourable Mitzie Hunter. Thank you so much for your support and assistance. Both boards have worked in close collaboration with the Ministry to make this project a reality. The Ministry of Education has been by our side in every instance to support us. We hope that this partnership will continue for many years to come. Finalement, je vous invite à surveiller l'évolution de ce projet. Plusieurs en ont rêvé, mais comme je le disais plus tôt, la réalité commence aujourd'hui. La preuve que tout est possible si on y croit. Fêtons ensemble la réalisation de nos efforts. Merci. So thank you all very much. Just in case you thought that maybe I didn't have a personal interest in this, my Acadian family is very excited for a new high school. We've got some family members here that are at the Académie Mère Thérèse, and a son that works in the French system teaching English up in Aurora, who would like to teach in Hamilton, hint, hint, by the way. So this is a great day for the city of Hamilton, to our French community, our robust and very engaged French community, and all the students that are here. You're going to get great benefit out of this new facility. The collaboration that comes with this, I think, is ideal. So I want to thank again the province of Ontario and Mitzie, the contribution the province is making to not only education in Hamilton, but all the other good investments you're making in Hamilton, LRT not the least of which. So, on behalf of all of those folks and all of these folks, thank you all very much for being here. And for the media, the folks here are open to questions. Now is the appropriate time. So, whoever you want to direct it to, and feel free.
everybody talks about collaboration, collaboration entre tout le monde, but we know that it hasn't always been the case, and that was an issue from the beginning. So I understand it was a condition on your part that to have the money, they had to share the spaces. And I'd like to ensuite nous entendre parler de cette collaboration parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez parlé de la riche santé suprême. J'aimerais vous entendre là-dessus. So today's announcement is really in recognition of the partnership of these two boards working together to create a bigger and better future for the students here, where they will have a school that will have the programming and the supports that are needed for the secondary school. So I'm very pleased to see the level of cooperation that these boards have brought forward in terms of their planning and ensuring that that the school is meeting the needs of both boards. So that's what today is about. It's in recognition of that and having the resources behind it to build a new school. About the same thing, Mr. Before, is that the future of new schools for Francophone in Ontario? Because that's what you mentioned for new schools in Kingston. That's what you talk about for new school, high school in Toronto as well. You want the boards to work together. So is that how they're going to have to work if they want to have new schools? I think it's going to be done on a local decision-making basis. It's going to be just based on the case for each location, and I would not limit that to the French language boards. I think it's any boards where there is an opportunity to co-locate, to have better and a more efficient use of space so that we can continue the great programming on behalf of our students. We support that at the ministry, and we will fund that, but we also will continue to fund many other projects. As I mentioned, we've invested quite a bit in capital for new buildings and expanded and renovated buildings, $2.5 billion in the last 3 years alone. Donc, Mme Chartrand, qu'est-ce qui a changé? Là, il y a à peu près 2 ans, vous étiez prête à aller en Cour suprême. Vous ne vouliez pas partager des locaux avec le Conseil de la Monde. Qu'est-ce qui a changé? Bien, on a continué à maintenir notre position avec un région qui a plusieurs écoles élémentaires qui a une croissance. Et vous vous souvenez, on avait toujours notre première demande, c'était pour une école de 475 élèves minimum. Et ce n'était jamais le cas. C'était une offre pour une école de 350. Nos élèves vont vivre dans des portatives. C'était pas acceptable. C'était pas acceptable par nos parents non plus. Alors, c'était toujours d'être positif avec la ministre, de trouver l'argent pour subventionner une école qui pourrait accueillir nos élèves de notre système et la région avec les élèves qui sont à l'école de secondaire. Donc, maintenant, c'est satisfaisant ce qui est sur la table. Oui, en fait compte, ça rend compte les besoins de les écoles avec un centre communautaire, la région de Hamilton. C'est vraiment une école communautaire citoyenne où les communautés, les organismes travaillent avec les écoles secondaires. Alors, nous sommes très fiers de faire partie de ce projet. Dans le communiqué de presse, on parle d'une école. Est-ce que c'est une école ou c'est 2 écoles sur le même toit? Nous sommes très chanceux de faire partie de ce processus dès le début. Alors, nos administrateurs, avec le ministre, travaillent de très proche de créer un site qui va être capable d'accueillir les 2 conseils et le centre communautaire. Your question was we have already purchased property on Broughton Road. And the school board made that decision during this process. It was a very good location. We committed our funds from our board to at least purchase the land to continue having those discussions with the minister. Where on Broughton? Broughton. 67. Broughton Broughton. would be East Mountain, in and around Brimel and Upper Ottawa. Yes, 16 Broughton Avenue. So that's the exact location, 16 Broughton Avenue on Hamilton Mountain. The answer about whether these will be 2 separate, how the 2 schools will actually operate as one, or There'll be 2 schools, each providing services for their students with a community center, and that will provide an opportunity for both of our schools to be able to work in some common areas as well as providing the courses for our students. As mentioned, we are looking forward to being able to
unite a lot of our students that aren't in our school at this time will be able to have access to quality services and working with the community in various organizations, which will add to the experiences for our high school students. And will building these two new schools just continue the same amount of French language Catholic and public schools, or are some going to close down to make room for this one, or how does that? Well, we only have the two high schools. Yeah, we have two high schools in Hamilton. For our territory, it reaches out to Simcoe, Brantford. So we have students coming from from various areas coming into the school. As with Jean-François, I can let him add to that. Yeah, no, it's actually two different existing high school that will be relocated into that building. Yeah. A couple more questions. En français, pouvez-vous nous parler de cette collaboration? Parce que comme je le mentionnais, il y a 2 ans, le Conseil catholique ne voulait pas partager avec vous les locaux. Qu'est-ce qui a changé et comment ça va s'organiser, les 2 écoles sur le site? Ben nous, il n'y a rien qui a changé. Dès l'offre du ministère pour le financement, on a accueilli ça de façon très positive. On partage déjà, on a déjà des partenariats à Toronto et à Sarnia avec des conseils catholiques. Donc, on connaît ça se passe bien. Puis, en bout de ligne, ce qu'il faut penser, c'est de mieux desservir les ayants droit à l'éducation de langue française. Donc, c'est ça qu'on voulait. Donc, on n'a pas changé de position, puis on est très content aujourd'hui que le projet avance. Au niveau de la collaboration, ça va être à déterminer exactement comment ça fonctionne. S'il y a des, j'ai pas les plans devant moi, mais ça peut être des fois le gymnase ou des fois des laboratoires. Mais en bout de ligne, ce sont 2 écoles sur le même édifice avec une partie qui va être commune, mais principalement pour le centre communautaire. Monsieur Leroux, parlez-nous des problèmes de rétention avec l'école que vous avez présentement. Est-ce qu'il y a pas mal de fuites en fait des jeunes qui vont du primaire en français et qui quittent pour le secondaire en anglais en raison de la qualité de l'école peut-être? Ben, j'ai pas de chiffres avec moi, mais oui, il y a toujours un problème de rétention. C'est un grand défi, je pense, que pour tous les conseils de langue française. Alors, oui, en améliorant les infrastructures et avoir des infrastructures à la hauteur des besoins des élèves et qui respectent le curriculum actuel, mais on est convaincu qu'on va avoir un impact positif sur la rétention et que nos élèves vont rester jusqu'à la 12e année dans notre système. L'offre, il y a 2 ans, l'offre était 26 millions. Est-ce qu'on a perdu du temps? Est-ce qu'on a perdu 2 ans avant de pouvoir concrétiser ce projet-là? Ben oui, ça aurait été intéressant de commencer il y a 2 ans. Par contre, comme je vous dis, moi, notre conseil autour de la table, on était prêt à faire une pelletée de terre, nous, il y a 2 ans. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Mais maintenant, là, faut célébrer ce qui se passe. Puis j'espère que les 2 administrations vont travailler ensemble, les 2 équipes de gestion, pour que ça avance rondement et qu'on puisse se revoir bientôt sur un terrain avec nos casques blancs. Madame Chartrand, est-ce qu'on a perdu 2 ans parce que c'était sensiblement la même offre, peut-être un petit peu moins même, c'était 26 millions il y a 2 ans. Là, on sait que les coûts, tout augmente chaque année. Est-ce qu'on a perdu du temps, on a perdu des élèves, étant donné que ça a retardé et qu'il y a eu de la visite? Pour nous, ça veut dire que nous avons ajouté des effectifs pour un autre 100 élèves, qui est un impact pour notre conseil, parce qu'on vit déjà. Okay. On vit déjà nos écoles secondaires dans la région qui débordent. Et de vivre dans des portatives avec une nouvelle école, Sainte-Trinité, par exemple, à Oakville, c'est une école construite pour 400. On avait reconnu que ça prenait plus d'espace. On n'était jamais capable d'aller chercher un 2e étage. Les élèves, après 3 ans, se vivent dans des portatives déjà. On ne voulait pas cette expérience et les parents ne voulaient pas cette expérience ici à Hamilton. Alors, nous sommes très contentes que la ministre Éducation nous a augmenté pour avoir la place d'élèves pour 800. Well, today's announcement confirms that the collaboration between the 2 boards is happening, and we've got a site. So now the planning will begin, and would expect that you would go through a process to do that type of planning and to do the construction and the build. We don't have an exact date right now because we're just at the planning stages, but
don't like to make a Yeah, promise of we don't want to. September. You're looking at 15 months for a construction project, the site plans, plus we're also waiting to hear from Heritage Canada for the funding portion of the Centre communautaire. Okay, thank you, everyone.